Kapitän Lee Min-ho stand auf der Bruchsins Erkundungsschiffsteiguk und blickt in die endlos Dunkelheit der Weltraums. Es war ein normaler Patrouillentag in den Guerren Sektoren. Weit entfernt von der Erde und den bekannten Handelsrouten. Die still wird nur vom sanften Summen der Schiffssystem unterbrochen. Kim Sora, die Bestnavigatorin der Flotte, sah in ihrer Konsole und studierte die eingehenden Daten. Plötzlich runzelt sie die Stirn und lehnt sich hier an ihren Bildschirm. Etwas stimmt nicht. Die sollen ergeben keinen Sinn. Kapitän, ich erkenne massive Gravitationsstrungen im Kepler 442 System, meldet sie mit besorgter Stimme. Ihr Handflogen über die Kontrollen, überprüften die Sensoren wieder, und wieder dort min will seinen Kapitänstuhl und ging zu ihrer Station. Als erfahrener Weltraumkapitän hatte schon viel seltsam Dinge gesehen, aber der Tonfall, beunruhigt ihn. Was meinst du mit massiv? Fragte ruhig. Sora schluckte. Ganz Planeten sie flackern, als würden sie zwischen Realität und nix hin und her wechseln. Ich hab so etwas noch nie gesehen. Die Bruchwort. Still. Selbst die normalerweise geschäftigen Besatzungsmitglieder hielten in und lauschten. Chief Science Officer Park Ji-woo aktiviert seine Zusatzsensoren und begann intensive Scans der Region. Sein Gesicht wurde mit jeder Second blasser. Sir, sagt Ji-woo mit zitternder Stimme. Ich erkenne herrliche Anomalien in sieben Sternensystemen. Sie werden all dunkel, eins nach dem anderen. Es ist, als würde etwas durch die Galaxis wandern und eils verschlingen. Min-ho fühlt, wie sich sein Magen zusammenzog. In seiner 23 Karriere als Weltraumkapitän hatte Piratenschiff bekämpft, Asteroiden Stürmeiberlet und diplomatisch Krisen gelöst. Aber das hier war anders, das war etwas. Was sein vorangibörstig, setzen Sie Kurs auf das Ängstgelegen betroffene System. Befohler, wir müssen herausfinden, was dort passiert. Die Tiger dort ihren Kurs und sprangen den Hyperraum. Als sie das Zielsystem erreichten, bot sich ihnen ein gespenstischer Anblick. Wo normalerweise in geschäftig Forschungsstation der Galaktischen Aliens gewesen war, treibt nur noch ein Verlassungswrack durch die Leer. Das seltsam war, das Schiff war nicht zerstört. Der Rumpf war vollständig intakt, kein Anzeichen von Waffen für oder Kollisionen. Aber überall auf der Oberfläche waren merkwürdig, schattenhaft transpirierend zu sehen. Als es pure Dunkelheit das Metall versenkt, Lebenscheichen, fragt. Min-ho, kein, antwortet Sarah Lees, aber der Notfallsender ist noch aktiv. Sie aktivieren den Communicationskill. Inverset Nachrichten der universellen Handelssprechcam durch die Lautsprecher. Die Dunkelheit verschlingt eils. Die Schatten leben. Oft. Die Besatzung tauscht nervös Blick aus. Was auch immer die Station vernichtet hat, es war nichts Bekanntes. Und wenn die Schatten wirklich lebten, dann bewegt sich etwas Unvorstellbares durch ihr Galaxis etwas, das selbst die fortschrittlichste Zivilisation nicht aufhalten kann in dort Min-ho ist. Das ihr Mission geradezu etwas viel gregum und gefährlicher geworden war. Die Rettungskapsel schritten langsam in die Leitweg der Teiguk. Min-ho und sein Team wurden gespannt, wenn Luke sich öffnet. Was sie sahen, lieh ihnen das Blut in den Dörren gefrieren. Drei Gestalten krochen aus den Kapseln grau, kristallin Wesen, deren durch ein Körper einst wunderschön gewesen sein mussten. Jetzt aber waren sie Hälfte von kriechenden, schwarzen Dörren durchzogen, die sich wie Leben Parasiten durch ihr Gewebe frohen. Die Aliens sitteten verschnörs an der Schöpfung. Der Great überlebenden Halbmasche mein kleines Besitz angehört. Sein Stimmklang wie ein breckendes Glas. Ihr seid die Menschen, ja, Kukte. Ihr müsst diesen Sektor sofort verlassen.
Es ist nicht sicher hier. Dr. Hana alt mit ihrem medizinischen Team herbei. Also vorhin seine Biologin hat sie schon wie außerirdische Spezies behandelt. Aber die schwarzen Markierungen waren völlig unbekannt. Sie fort die Überlebenden schnell zur Krankenstation. Die Schattenmarkierungen sind keine normalen Verbrennungen. Erklärt Hana Minho später mit besorgter Stimme. Es ist eine Art lebender Verbrauch. Die Dunkelheit frisst buchstäblich ihr molekulare Struktur auf. Ich heb noch nie so etwas gesehen. Der Kristalleinforscher lag auf der Krankenliege und kämpfte gegen die Schwächen. Mit Grohe. Begann zu sprechen. Wir nannten sie Schattenwürschlinge. Jureltwesen, die sich von Materie und Energie ernähren. Sein Stimmwordschwicker. Und sehr fortschrittlich waffen, sie machen sie nur starker. Jeder Energiestrahl, jede Explosion eils wird absorbiert und macht sie mächtiger. Minho büt sich hier. Wie viele Welten haben sie bereits angegriffen, 37 Ratswelten sind gefallen. Flüstert der Alien. Milliarden von Lebewesen verschwunden. Ihr Energie wird von den Schatten verschlungen. Die Wahrheit traf die menschlich Besatzung wie ein Schlag. Das waren nicht nur irgendwelche Aliens, das war der Galaktische Rat, die mächtigste Zivilisation der bekannten Galaxis. Wenn selbst sie hilflos waren, welche Chance hat die Menschheit? Hana studierte die taktischen Bericht, die der Forscher übertragen hat. Die fortgeschrittene Zivilisation hat dieselben Methoden versucht, überwältigend Führkraft, Energieschild, Quantenwaffen, Dimensionsmanipulator. Els hat spektakulär versagt. Sie lernen von jedem Angriff, erklärt der Kristalleinforscher schwach. Die Technologie, die wir einsetzen, verstehen sie und machen sie zu ihrer eigenen. Und sehr stark wird zu unserer Schwitch. Park Jiu blickt auf die Daten und schüttelt den Kopf. Wenn Zivilisation, die Millionen Jahre älter sind, als wir, nicht kämpfen können, was sollen wir denn tun? Der sterbende Alien richtet sein kristallinen Augen auf Minho. Vielleicht, wiederholte, nimmt er Spezies und versteckt euch in den entferntesten Winkeln der Galaxis. Es ist die einzige Hoffnung, die hat, aber Minho dacht an die Erde, und die Milliarden Menschen dort. Weglaufen war keine Option, irgendwie, jed must. Is in Antwerpje en dort Lieutenant Choi Jun-Seok hat die ganz Nacht nicht geschlafen. Kaffeetassen stapelten sich auf seinen Schreibtisch, Ränder über den Daten brütet. Die Angriffsmuster der Schattenwürschlinge ergeben einfach keinen Sinn, zumindest nicht auf den ersten Blick. Am Morgen sprang er plötzlich auf. Sein Augen leuchteten vor Aufregung, als die Verbindung endlich erkannt. Oranze Bruck, wo Minho gerade seinen Frontrundgang macht. Kapitän, Sie sind nicht zufällig. Rief Jun-Seok atemlos. Die Schattenwürschlinge lernen. Ihr Ziel nach Energiesignaturen aus. Je fortschrittlicher die Technologie einer Zivilisation, desto schneller würden sie verschlungen. Minho runzelt die Stirn. Erklären Sie das genauer. Jun-Seok aktiviert den Hauptbildschirm und sieht sein Analyse. Sehen Sie hier, bei ersten Angriff trafen die Kernwelten der galaktischen Rates. Das sind die technologische im weitesten entwickelten Planeten der Galaxis. Dann kämen die Koloniewelten, dann die Handelsrouten. Kim Sora kamen hier und rief die galaktische Karte auf. Ihr Finger flogen über die Kontrollen. Wenn sie die Daten überprüft, das erklärt, warum sie die Ratswollen angegriffen haben. Aber schauen Sie sich das an, sie meiden völlig Primitivsystem. Auf der Karte leuchteten die gefallenen Weltenrat auf. Wenn die unberührten System grün blieben, ein deutliches Muster war erkennbar. Die primitive die Technologie.
desto sicher or das System, einschlägigter Erd, realisiert. Minho langsam, ein seltsames Gefühl der Ironie überkamen, und sehr rückständig Technologie schätztens tatsächlich. Die Menschen wären immer stolz auf ihren technologischen Fortschritt gewesen. Aber im Vergleich zu den Ratswollen wären sie immer noch Steinzeitmenschen. Ihr Atomreaktoren, ihr Primitive Computer, ihr einfachen Energiewaffen Hales, was sie für fortschrittlich gehalten hatten, war aus galaktischer Sicht uralt. Plötzlich begannen die Schiffslichter zu flackern. Ein kalter Schauer lief Minho über den Rücken. Die Gespräche über den Schatten schienen sie herbeigerufen zu haben. Dunkel ranken krochen langsam die Korridorwand entlang, tasten anprofen. Sie bewegten sich weil eben Schatten. Suchten nach etwas Bestimmtem. Die Besatzung which instinctive, durch, aber die Schatten schienen mehr interessiert an den Schiffssystemen zu sein, als Stationen melden, befahl Minho mit ruhiger Stimme, obwohl sein Herz rast. Ingenieur Seodong min meldet sich aus dem Maschinenraum, was auch immer dies, Dinge sind, sie versuchen, sich mit unserem Stromnetz zu verbinden, aber unser System sind zu primitiv, sie bekommen keine richtige Verbindung hin. Die Schatten schienen frustriert zu sein, sie umkreisen die Energieleitungen, aber konnten nicht eindringen. Die einfache, analoge Technologie der Menschen war, wie ein Fremdsprach für sie. Sie sind ein hochentwickelt Quantencomputer und Energiemetric-System gewohnt, ein Park Jiwu. Ein sehr simplen Schaltkreis wären sie. Minho beobachtet, wie die Schatten nach einigen Minuten aufgeben und sich zurückziehen. Vielleicht ist ein sehr rückständiges doch kein Nachteil, Momente. Vielleicht ist sie genau das, was wir brauchen. Zum ersten Mal seit Tagen hat die Besatzung der Tiger einen Hoffnungsschimmer. Ihr Primitive Technology war nicht nur ein Schutz, sie kann der Schlüssel zum Überleben sein. Tag für Tag trafen neue Flecklingsschiffe der Tiger ein. Jeder bracht verzweifelt über den von gefallenen Welten mitwiesen. Die INST zu den mächtigsten Zivilisationen der Galaxis gehört hatten. Nun trieben sie hilflos durch den Weltraum, auf der Flucht vor einem Feind, den sie nicht besiegen konnten. Tiger war zum unwahrscheinlichen Zentrum einer verzweifelten Aliens. Dutzend verschiedene Spezies versammelten sich in den Hangars und Korridoren des menschlichen Schiffs. Ihr Sprachen, Formen und Kulturen waren völlig unterschiedlich, aber sie all teilten dasselbe Schicksal. Sie waren die Letzten ihrer Art. In der improvisierten Ratsversammlung erzählt jede Spezies ihr tragisch Geschichte. Die Insektoiden, benennt Genen von Wege hatten koordiniert Schwarmattacken versucht. Millionen ihrer Arbeiterinnen waren gleichzeitig gegen den Schatten vorgestimmt. Perfekt synchronisiert wie ein einziger Organismus. Unsere Einheit war und sehr stark, klackert in der Überlebenden Kneigen mit trauriger Stimme, aber die Schatten lernten unser Muster in Sekunden. Sie verschlingen und zerschwurm. Als Renis einzelnen Insekten, die Energieessen, von Proxima haben einen noch verzweifelten Versuch unternommen. Als Rainslichtwesen hatten sie versucht, direkt mit den Schatten zu verschmelzen und sie von innen zu bekämpfen. Wir dachten, als Energie ten wir sie verstehen, flüstert eins der wenigen Überlebenden, sein Licht schwach und flackernd. Stattdessen haben sie uns absorbiert. Ich bin nur entkommen. Weil ich mich rechtzeitig trennen konnte. Am schlusslichsten war die Geschichte der Maschinenintelligenz von Kepler 186. Dies künstlichen Wesen hatten in Millisekunden jeden möglichen Verteidigungsplan berechnet. Millionen von Strategien durchgespielt, und die mathematisch perfekt. Lösung gefunden. Wir hatten all Variablen berücksichtigt, öklet die verblieben Kleinheit monoton. Jede Wahrscheinlichkeit, jeden energiert.
Die taktisch Möglichkeit, en sehr Berechnungen wären fehlerfrei, bei Schatten haben trotzdem gewonnen. Commander Lim Sujin Stand wurde versammelten Grupp anblickten divers weifelten Gesichter, menschlich, ander völlig fremd. Die Spezies hier repräsentiert Millionen Jahre Evolution an technologischer Entwicklung. All, Wort einst die Herrker erwählten, und doch laufen wir all vor demselben Feind davon. Ein alter Diplomat von Andromedanable, dessen bugulisch Hort von alter und Sorge gezeichnet war, erhub sich Maschem. Sein Stimm war voller Bitterkeit, Spezies ist jung, Menschen. Hat vielleicht ein paar Jahrhundert Raumfahrt hinter. Juk, was könntet ihr möglicherweise anbieten, was wir nicht schon versiegt haben, die Versammlung meldet us dement, überall nickten KCTF und ander Körperteil. Die nach Anatomie der dualigen Spezies, die Menschen wären die Nullinghaie, die Primitiven, was können sie schon beitragen, park die was stand langsam auf, sein ruhig Stimm Durchbruch das Gemurmel, vielleicht ist das genau der Punkt. Wir haben noch nix versucht, die Versammlung, wird still, ihr all hatte besten Strategien eingesetzt, bewährten Waffen, perfektesten Clean. Wir Menschen haben kein bewährten Strategien gegen kosmische Bedrohungen. Wir haben kein perfekten Waffen. Wir haben nicht einmal einen Plan, Blick in die Rund, aber vielleicht ist genau das und sehr stark. Wenn die außerirdischen Überlebenden endlos über Evakuierungszeiten diskutierten, begann die menschliche Besatzung mit etwas völlig anderem, sie experimentierten einfach drauflos. Chief Engineer Seo Dongmin hat seinen Works Augustin, ausgepackt und bestellt primitive elektromagnetische Impulsgeneratoren aus Ersatzteilen zusammen. Bei Schatten wurden gestert, als ich wöchentlich einig Stromkabel gekreuzt heb. Erklärt Dr. Yun Hanna, renders dreit miteinander, verband, Funkenspruten, under improvisiert Generator samt unregelmäßig, ich glaub, chaotische Elektrischfelder verwirren sie, Hanna nicht nachdenklich und ging zu ihrem Leben. Sie hat klein Schattenproben gesammelt, die in den Korridor und den Zurückleben wären. Stundenlang testet sie verschiedene Lichtfrequenzen darauf. Sie meiden bestimmt Wellenlängen, aber nicht konsequent, meldet sie sich selbst, es ist, als würden sie sich in regelmäßig Muster anpassen, aber mit zufälligen haben. Sie Problem, der Durchbruch kam völlig unerwartet. Communications Officer Nanjutai sah gelangweilt an seiner Station und spielt alte Erdmusik über die Schiffslautsprecher etwas. Was oft hat, die Moral der Besatzung zu haben. Plötzlich begannen die Schneerest in den Korridoren zu suchen und sich zu sehen. Moment mal, rief Jitai aufgeregt. Hat ihr das gesehen? Die ganze Besatzung versammelte sich schnell. Jitai spielt verschiedene Musik stark. Bei Jazz und Blues wecken die Schatten deutlich zurück, zitterten sogar. Aber bei klassischer Musik oder elektronischen Klingen passierte gar nichts. Das ist unglaublich, flüstert Hana. Sie reagieren nur auf bestimmte Musikarten. Minho dacht intensiv nach. Sein Verstand arbeitet fieberhaft, die Verbindung zu verstehen. Es ist die Improvisation, realisierte plötzlich. Jazz und Blues, das sind Musikrichtungen, die auf Spontanität basieren. Die Musiker erfinden Melodien im Moment. Die Schatten können nicht vorhersagen, was als nichts kommt. Kim Sora war bereits in ihrem Computer und lief Camp Simulation. Wenn Unberechenbarkeit ein sehr wahr ist, dann müssen wir das Chaos vollständiger nehmen, sagt sie mit wachsender Begeisterung. Die anderen Besatzungsmitglieder begannen, ihr eigenen wilden Experiment zu starten. Park Jiwoo mischt zufällig Chemikalien zusammen und beobachtet, wie die Schatten auf die vorhersehbaren Reaktionen reagierten.
sogar der Schiffskrieg begann. Absichtlich chaotische Mahlzeiten zu kochen, und tatsächlich mieden die Schatten, die kurzvollständig. Wir denken völlig falsch herum, erkennt Minho, all anderen Spezies versuchen, den Schatten mit Logik und Perfektion zu bekämpfen. Aber was wir? Wenn wir das Gegenteil machen, was wir? Wenn wir sie mit purem Chaos konfrontieren, dann min grinst breit, render einen weiteren improvisierten Generator zusammenbau. Weit du was, Kapitän, wir Menschen sind verdammt gut darin, chaotisch zu sein. Das machen wir schon seit Jahrtausenden. Die Stimmung an Bord dort, sich dramatisch. Dem ersten Mal seit Wochen hatten sie nicht nur Hoffnung, sie hatten eine Strategie. Eine völlig verrückt, unlogische Strategie, die kein Computer berechnen und kein fortgeschrittene Zivilisation vorhersagen konnte. Sie hatten menschliche Unberechenbarkeit auf ihrer Seite. Die Erstrettungsmission startet mit einer Flotte aus völlig unterschiedlichen Schiffen. Menschlich Frachter flogen neben eleganten irdischen Cruisen, improvisiert Reparaturen Gegenstände neben hochmoderner Alien-Technology. Ich sah aus wie ein fliegender Schrottplatz neben Geno, das war der Plan. Kapitän Minho sah an seinem kommende Sessel unbetrachtet die nervösen Gesichter der alliirdischen Kommandeur auf seinem Bildschirm. Sie warten auf Befehl, auf einen durchdachten Schlachtplan, auf koordiniert Angriffsmuster. Stattdessen lächelt Minho und sagt, vergisst alles, was ihr über Kriegsführung wisst. Heut machen wir es anders. Die Alien-Kommandeur sahen in an, als wir verrückt geworden. Einer der kristallinen Visier protestiert. Kapitän, ohne Koordination würden wir gewinnen. Unterbrach Minho. Vertraut mir, Lieutenant Choi Jun-Seok startet seinen Juger als Erster. Statt der üblichen Angriffsformation beginne, welligen maglich Flugmuster zu fliegen. Schlinger zwischen den Schattenwesen hindurch, matcht plötzlich Wendungen unerkennbar en Grund und spielt dabei zufällig Folgen über sein Schiffslotssprecher ab. Die Schatten, die normalerweise jeden Gegner binnen Sekunden analysierten und vernichten, schienen völlig verwirrt. Sie versuchten, Jun-Seoks Bewegungen vorherzusagen, aber es gab kein Muster zu erkennen. Sein Flugbahn war pure Improvisation. All Einheiten, funkt Minho durch das Chaos, vergisst. Your Training, vertraut euren Instinkten, seid unberechenbar. Was denn folgt, jeden Militärstritten zum Wahnsinn getrieben. Die menschlichen Piloten begannen, Manöver zu fliegen. Die gegen jede Regel der Weltraumkampfs verstehen, plötzlich stops mitten im Gefecht. Zufällig Beschleunigung in völlig sinnlos Richtungen, erratisch Flugbahnen, die darauf ausgelegt schienen. Ihr eigenen Verbündeten genauso zu verwirren wie der Feind, kim Sora flog ihren Frachter rückwärts. Durch ihn Schattenwerk, während sie koreanische Volkslieder sang, Dongmin rammt seinen Wartungsshuttle absichtlich gegen Asteroiden, nur die entstehenden Funken zu nutzen. GT sendet gleichzeitig Reggae-Musik und Kochrezept über all Frequenzen. Irdischen Piloten, die Jahrhundertelang präzise Kampftaktiken perfektioniert hatten, starten ein glubiger für Bildschirm. Das ist völliger Wahnsinn. Man meldet ein Andromedaner. Genau, antwortet Minho grinsend, und es funktioniert. Tatsächlich funktionierte es. Die Schatten, die analogisch, berechnet Reaktionen gewohnt waren, konnten sich nicht schnell genug anpassen. Ihr uralten Jagdinstinkt waren auf vorhersagbar Butte programmiert. Menschen waren als ander, als vorhersagbar. Ein Schattenwesen versucht, Jun-Seoks Juga zu verfolgen, aber der matcht einen plötzlichen Looping, schoss rückwärts zwischen seinen eigenen Verbündeten hindurch und begann dann im Kreis zu fliegen, render sollen.
Von 1 bis 100 in zufälliger Reihenfolge rief. Das Schattenwesen gab auf. Die Rettungsmission war ein voller Erfolg. Fast 1000 Jubelben von einer dem Untergang geweihten Ratswelt wurden gerettet. Als die Flotte zu ihrem Sammelpunkt zurückkehrt, herrscht ein glübiges Schweigen. Wie hat ihr das gemacht? Fragt ein alter Diplomat mit zitternder Stimme dort Minhal. Sagt mit den Schultern. Wir haben einfach getan, was Menschen schon immer getan haben. Wir haben improvisiert. Durch bei der Flüchtlingsflotte begannen die Menschen, freiwillig aus anderen Spezies zu trainieren. Es war widerwärtig, einem Computer beizubringen. Wie man trugummt, frustrierend und auf die RFOLG los Dr. Junhana stand für eine Gruppe außerirdischer Wissenschaftler, die mit konzentrierten Gesichtern auf Notizbücher starten. Nein, sagt sie geduldig, ihr müsst aufhören, wie Computer zu denken, seid zufällig, seid menschlich. Ein kristallines Wesen aus dem Wikisystem haben durchsichtig Hand, überdrive dort nach, zufällig ist ineffizient, und sehr culture-basiert auf Logik und Ordnung sieht über 2000 Jahren. Genau das ist das Problem, antwortet Hannah. Die Schatten verstehen in Logik und Ordnung, signen sie Vorhersagen und bekämpfen, aber sie verstehen nicht, warum ein Mensch plötzlich anfängt zu tanzen, runterkommt. Die Ereignis waren gemischt. Wir Aliens kämpfen verzweifelt dagegen an, ihr systematischen Denkweisen aufzugeben. Die Maschinintelligenz von Kepler 186 versucht sogar, Zufallsalgorithmen zu programmieren, was natürlich völlig den Punkt würfelt, aber einig lernten. Ein junger Andromeda-Pilot namens Kepler wurde erst Durchbruch. Nach wochenlangem Training mit John Seok Beginner endlich, wie die Menschen zu fliegen. Alle Precision hinter sich und das Chaos. Wollt ihr das, rief Kepler, auf, nachdem er seinen ersten chaotischen Flug absolviert hat. Es ist wie Musiker Noten, auch ein Centauri-Ingenieur nehmen Ziffern macht Fortschritt, statt perfekt Waffen zu bauen. Beginner, Gehör zu konstruieren, die absichtlich, oft nützlich fehlerhaft waren. Sein Energiekanon entführten manchmal rückwärts, manchmal sie sieht, manchmal gar nicht lieber genau das macht sie unvorhersehbar. Ich verstehe es jetzt, sagt's Effen zu Dongmin. Perfektion ist vorhersagbar, Unperfektion ist Kunst. Die Nachricht verbreitet sich durch die Untergrundnetzwerke an Laufer. Die Menschen hatten einen Weg gefunden, sie zu schüchteln. Mehr Flüchtlingsschiffe begannen anzukommen, aber diesmal nicht zum Fliehen, sondern zum Lernen. Commander Lim Sujin etabliert Trainingslager auf abgelegenen Asteroidenbasen. Dort lehrt sie Guerillataktiken und Spezies, die entweder nur töten, Krieg oder vollständigen Frieden gekonnt hatten. Vergeste Lehrbücher erklärt Sujin eine Gruppe von Offizieren verschiedener Rassen. Guerilla-Kriegsführung funktioniert nicht nach Regeln. Ihr greift an, wo der Feind es nicht erwartet. Ihr seht zurück, wenn denkt, ihr würdet kein Fan. Ihr macht das Gegenteil von dem, was logisch war. Ein alter Rat-Militar schüttelt den Kopf. Das ist Wahnsinn. Wie können wir Strategie gewinnen, weil Wahnsinn ein sehr Strategie ist, antwortet Sujin lächelnd. Langsam begannen die Ergebnisse sichtbar zu werden. Kleingruppen von Aliens, die von Menschen trainiert worden waren, führten erfolgreich Angriff gegen Schattenpatrouillen durch. Sie verwendeten improvisierte Waffen, chaotische Taktiken und völlig unlogische Manöver. Zum ersten Mal sieht man verlangsamt sich. Der Vormarsch der Schatten. Sie stehen auf Widerstand, denn sie nicht verstanden, auf Gegner, die sie nicht berechnen konnten. Die Galaxis begann sie zu schüchteln,
nicht mit überlegener Technologie oder alter Weisheit, sondern mit menschlicher Unberechenbarkeit und der wilden Freude im Chaos. Der Krieg hat sich verändert, und diesmal hatten die Schatten keinen Plan dafür, das bederverschlangenen Welten vollend. Entdeckt die alliierte Flotte endlich die Quelle des Schreckens, was sie sahen, wie selbst die vereinsten Weltraumveteranen vereffekt verstummen. Das Schattenwesen war gigantisch, größer als Planeten, größer als Sonnen. Es existiert teilweise außerhalb der normalen Raumzeit, sein formentiert, sich ständig zwischen Dimensionen, bei das menschlich Auge nicht fassen konnte. Wie ein kosmisches Haus pulsierte es mit der absorbierten Energie von tausend toten Zivilisationen, kim so rostart fasziniert auf die unmögliche Geometrie des Schattenhäusens. Es ist wunderschön, flüstert sie trotz der Grauens in ihrer Stimme, die Farben, die von dem Wesen ausgingen, existierten nicht im normalen Spektrum, sie waren fremd, hypnotisch, verführerisch. Es ist entsetzlich, korrigierte Park Ji-woo mit bitterer Stimme, sein wissenschaftlichen Instrument zeigten die schreckliche Wahrheit. Dieses Ding enthüllt die Lebensschrift ganzer Spezies. Milliarden von Seelen sind in dieser Masse gefangen. Die Dreadnoughts der Galaktischen Rates positionierten sich für den Angriff. Es war der letzte, verzweifelt Versuch, die Bedrohung mit Rohgül zu binden. Die mächtigsten Waffen der bekannten Galaxis wurden abgefeuert, auch Torpedos, die Realit selbst deriven konnten, Singularitätsbomben mit der Kraft von kollabierenden Sternen, Waffen, die Gesetz der Physik verbiegen konnten, als wird harmlos in die Masse der Wesens absorbiert. Mit jedem Treffer wurde es nur größer, mächtiger, hungerig dort seo dung minstudierte die Messwit mit wachsender Verzweiflung. Es ist, als würden wir versuchen, denen sehen mit einem Eimer Wasser zu verletzen, als, was wir darauf werfen, macht es nur stärker. Die außerirdischen Kommandeur begannen zu diskutieren, ob sie sich durchziehen sollten. Ihr fortschrittliche Strategien haben versagt. Ihr mächtigsten Waffen waren nutzlos gewesen. Was blieb ihnen noch? Kapitän Minho stand schweigend da und betrachtete das pulsierende Haus der Dunkelheit. Dann blickte zu seinem eigenen Schiff hinüber, zertigert mit seinem primitiven Atomrichter. Denn die Aliens für ein Relikt aus der Steinzeit HIL-10.P letztlich begann ein Lächeln auf seinem Gesicht zu spielen. Es war nicht das Lächeln eines Manns, der ihn zum gefunden hat, es war das Lächeln eines Manns, der ihn wellig verrückt Idee hat. Was ist, wenn wir nicht versuchen, es zu zerstreuen, sagte Lies zu seiner Crew. Was ist, wenn wir es einfach überwehren? Hannah sah ihn an, als hätte den Verstand verloren. Verwirren, Minho, das ist ein kosmisches Wesen, das ganz Galaxien verschlingt. Genau, antwortet Minho, sein Lächeln wird breiter. Es ist daran gewohnt, Perfektion zu absorbieren, Ordnung zu verstehen, Logik zu besiegen. Aber was passiert, wenn wir ihm etwas geben, was völlig unlogisch ist, dutet auf ihren alten Atomrichter? Was passiert, wenn wir diesem perfekten kosmischen Rätsel ein Stück menschliches Chaos vorsetzen? Die Crew der Tiger begann zu verstehen. Es war ein wahnsinniger Plan so verrückt, dass vielleicht funktionieren kann. Der Finale-Plan war so absurd, dass selbst die Menschen nicht sicher waren, aber funktionieren wird. Sie wollten ihren Atomrichter überlassen, wenn sie gleichzeitig Jazzmusik. Zufällig sollen Folgen unchaotische elektromagnetische Muster spielten. Im Grund wollten sie ihr Schiff in ihn riesig Überwachungsbaum verwandeln, das ist entweder brillant oder selbstmörderisch. Mamelt Namjitai, render die Audiosystem vorbereitet. 10 Hinsitterten,
außer die letzten Kabelverband. Wahrscheinlich beides, antwortet Minho mit einem schiefen Lächeln. Tygeek stößt sich direkt auf das Schattenhaus zu. Die Gesamtbesatzung improvisiert verzweifelt. Dr. Junhana rezitierte völlig zufällig Gedicht, mal koreanische Kindergedicht, mal Haikus. Die Siege öffnet. Trojan Siak spielt widersprüchlich Musik mustert aber klassische Musik rückwärts gemischt mit Heavy Metal und Wohlgesängen. Seo Dongmin arbeitet fieberhaft den Richter und Lee in einen absichtlichen stablen Rhythmen. Pulsieren, wenn das schief geht, werden wir also Sternenstaub, rief über das Chaos hinweg. Wenn es funktioniert, retten wir die Galaxis, antwortet Minho, scheint mir, ein fairer Tausch zu sein. Das Schattenhaus spürt ihren Heran. Dunkel Tentakel streckten sich nach dem kleinen menschlichen Schiff aus, bereit, Israel anderen zu verschlingen. Aber dann geschah etwas Unerwartetes. Das kosmische Wesen begann zu zittern. Zum ersten Mal in Ionen begegnet es etwas, das es nicht verstehen oder absorbieren konnte in chaotische Menschlichkeit. Die Tygeek war wie ein Virus aus Wahnsinn und Kreativität, der in sein perfekt geordnetes System eindring. Die Besatzung sang jetzt zusammen koreanische Volkslieder, gemischt mit Popsongs, Opernarien und Dongmins Lieblingsschlafliedern aus ihrer Kindheit. GT sendet gleichzeitig Kochrezept, Wetterbericht und alte Liebesbrief über all Frequenzen. Das Schattenhaus krampft. Seine perfekte Geometrie begann zu kollabieren. Die Gestalt Energie von tausend toten Zivilisation begann ins solche Blicken, nicht aus zerstörerisch Kraft, sondern aus rein Lebensenergie, die zu den Sternen zurückkehrt. Es funktioniert, schrie Sora ungläubig. Das Ding sehr tatsächlich. Als das Worldwesen starb, realisierten die Überlebenden etwas Erstaunliches. Die Schwitz der Menschheit war die ganze Zeit über ihr stark gewesen. Sie hatten die Galaxis nicht durch überlegene Technologie oder Worldweisheit gerettet, sondern indem sie ihr beigebracht hatten, das wunderschöne Chaos der unberechenbar lebendig sein zu umarmen. Überall in der Galaxis begannen die Schatten zu verschwinden. Die verschlungenen Welten kehrten nicht zurück, sie waren für immer verloren, aber die Überlebenden waren frei. Zum ersten Mal seit Monaten lugten die Sterne wieder normal. Kapitän Minho beobachtet, wie der Weltraum zu seinem gewohnten Frieden zurückkehrt, und lächelt. Manchmal ist die beste Strategie, überhaupt keine Strategie zu haben. Die anderen Spezies lernten an diesem Tag eine wichtige Lektion. Manchmal braucht das Universum keine Perfektion oder Logik. Manchmal braucht es einfach ein bisschen menschlichen Wahnsinn. Und die Menschheit, sie blieb genauso chaotisch und unberechenbar. Wie immer von die Galaxis war denkbar dafür. Und der Geschichte.